Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about type conversions in Python. Okay, so we have 5 built-in data types in Python. Those are int, float, complex, bool and string. ఓకే సో ఈ 5 డేటా టైప్స్లో నుంచి ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక డేటా టైప్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి టైప్ కాస్టింగ్ అండ్ టైప్ కన్వర్షన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. టైప్ కాస్టింగ్ అన్నా టైప్ కన్వర్షన్ అన్నా రెండు ఒకటి. Okay, so typecasting, converting one type to another data type. Okay, so first let's learn about int. Okay, so if you want to convert any other data type to integer data type, for example float to int, next complex to int, string to int and bool to int. ఓకే సో ఇలా అన్ని డేటా టైప్స్ని మనం ఇంటీజర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే we need to use one function that is int. Okay, so int అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేయాలి. Okay, so integer is nothing but whole numbers. Those are positive numbers as well as నెగిటివ్ నంబర్స్. సో ఇలాంటి నంబర్స్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే int అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేయాలి. సో హియర్ int function. So in int function I am giving 133.9. So 123.9. So here 123.9 is an octal number. Why? Because it contains point. So I want to convert these into integer. So it will return 123. Okay. So 123.9 అనేది float అవుతుంది. But 123 is a integer. Okay. So next one is if you want to convert complex number. So complex numbers contain the form 10 plus 3j, that means a plus bj ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. సో ఇలాంటి నెంబర్స్ని మనం ఇంటీజర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వై? బికాస్ ఇంటీజర్ యాక్సెప్ట్స్ ఆల్ positive numbers and negative numbers, whole numbers, positive numbers and negative numbers. But here it contains j. J is a alphabets. So in integer alphabets are not allowed. సో ఇంటీజర్లో మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఈ నెంబర్ని మనం ఇంటీజర్లోకి కన్వర్ట్ చేయలేము. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఇంటూ ఇంటీజర్. ఓకే, క్లియర్? ద నెక్స్ట్ వన్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ boolean number into integer. So boolean contains either true and false. So here if you want to convert true into integer, it will return 1. 1 is integer, true is boolean number. Okay, true means 1 and false means it will return 0. ఓకే, సో 1 0 అనేవి రెండు కూడా ఇంటీజర్సే కాబట్టి మనము బూలియన్ నుంచి ఇంటీజర్కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ద నెక్స్ట్ వన్ string. I want to convert 10 into integer value. Okay, so 10 into integer value. So it will generate error. Why? Because it is not possible to convert string data type to integers. But it is possible to convert string data type to integer when string contain only integers. Okay, so string contain only ఇంటీజర్. సో ఇక్కడ నేను 10 అనేది సింగిల్ కొటేషన్స్లో ఇచ్చాను, ఇక్కడ కూడా 10 ఇచ్చాను. బట్ హియర్ 10 ఆర్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ ఇక్కడ 10 అనేది డిజిట్స్. సో ఇక్కడ 10ని మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంటీజర్లోకి ఫ్లోట్ని మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, బూలియన్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అండ్ స్ట్రింగ్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు? స్ట్రింగ్లో నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. బట్ కాంప్లెక్స్ని మనం ఇంటీజర్లోకి కన్వర్ట్ చేయలేము. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, the next one is if you want to convert any data item to float data item. ఓకే, సో ఏ డేటా టైప్ నుంచి అయినా కూడా మనం ఫ్లోట్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఫ్లోట్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫ్లోట్ 12 అనేది ఇంటీజర్. సో దాన్ని ఫ్లోట్లోకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 12.0 అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఫ్లోట్ అంటే ఏంటి? ద నెంబర్ విచ్ కంటైన్ ప్రిసిషన్. డెసిమల్ పార్ట్ ఉంటే అలాంటి నెంబర్స్ని మనం ఫ్లోట్ అంటాం. ఓకే, సో 12 అనేది ఇంటీజర్ కావచ్చు బట్ 12.0 అనేది ఫ్లోట్. సో ఇంటీజర్ నుంచి ఫ్లోట్కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ద నెక్స్ట్ వన్ కాంప్లెక్స్ నుంచి కన్వర్ట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ కాంప్లెక్స్ టు ఫ్లోట్. వై? బికాస్ సో ఫ్లోట్ కంటైన్స్ పాయింట్ and positive numbers as well as negative numbers, but it does not contain any
alphabet. So that's why it is not possible to convert complex into float. ఓకే, సేమ్ ఇంటీజర్లో ఎలాగ వర్క్ అవుతుందో ఫ్లోట్లో కూడా సేమ్ అలాగే వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఫ్లోట్ ఆఫ్ బూలియన్ వాల్యూ ట్రూ. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ 1.0. ఫ్లోట్ ఆఫ్ false, it will return 0.0. Okay, next, float of same ఇంతకు ముందు లాగా 10. Okay, so it won't accept, it will generate error because float లో కూడా మనకు ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండవు కాబట్టి, ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, సో అదే ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఇంతకు ముందు ఇచ్చినట్టు సింగిల్ కొటేషన్స్ లో మనం 10 ఇచ్చామనుకోండి, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్. ఓకే, 10 అని ఇస్తే 10.0లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సేమ్ మనం ఇంటీజర్లోకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏవేవైతే వర్క్ అవుతాయో ఫ్లోట్లో కూడా సో అవన్నీ కూడా వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, క్లియర్. బట్ కాంప్లెక్స్ నుంచి మనము ఇంటీజర్లకి కన్వర్ట్ చేయలేము, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లోట్లోకి కూడా కన్వర్ట్ చేయలేము. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్. సో ఎలాంటి నెంబర్నైనా మనం కాంప్లెక్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయగలమా లేదా చూద్దాము. సో అలా కన్వర్ట్ చేయడానికి we need to use one function, that is complex. సో ఫస్ట్ నేను ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని కాంప్లెక్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ 10. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ 10 ప్లస్ 0z. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ ఇంటీజర్ టు కాంప్లెక్స్. అలాగే ఫ్లోట్ వాల్యూని చూద్దాం. కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ 10.4 yes 10.4. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్. సో 10.4j అనేది కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఫ్లోట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ బూలియన్ కన్వర్ట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఓకే, కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ట్రూ. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్వర్టెడ్. 1 ప్లస్ 0z. ట్రూ మీన్స్ 1 ప్లస్ 0z. 0z అనేది అడిషనల్గా యాడ్ అయింది. ఓకే, సో బూల్ నుంచి కూడా మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ నుంచి మనం కన్వర్ట్ చేస్తామో లేదో చూద్దాం. ఓకే, సో నేను 10 అని ఇస్తున్నాను, 10 అనేది కన్వర్ట్ అయ్యింది. అలాగే కాంప్లెక్స్లో టీ అండ్ 10 అని ఇస్తున్నాను. సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎర్రర్, ఎందుకంటే కాంప్లెక్స్లో ఒక ఆల్ఫాబెట్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అనేవి ఉండవు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ bj. ఓకేనా, సో కాంప్లెక్స్లోకి అన్నీ కన్వర్ట్ అవుతాయి, ఒక్క స్ట్రింగ్ తప్ప. క్లియరా? ఎస్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బూల్. సో బూలియన్లోకి మనం అన్నిటిని కన్వర్ట్ చేయగలమో లేదో చూద్దాం. సో ఫస్ట్, బూల్ ఆఫ్ 10. 10 ఈజ్ ఏ ఇంటీజర్. సో 10 అనేది కన్వర్ట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్, బూల్ ఆఫ్ 1.2. సో 1.2 అనేది కన్వర్ట్ అవుతుందా? ఎస్, 1.2 కూడా కన్వర్ట్ అయింది. బూల్ ఆఫ్ 0. ఓకే, సో 0 అనేది ఇంటీజర్, అప్పుడు ఏం రిటర్న్ చేసింది? ఫాల్స్ని రిటర్న్ చేసింది. సో ఏ వాల్యూ అయితే 0 అయిపోతుందో అలాంటి వాటికి ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎలాంటి వాల్యూస్ అయితే 1 లేదంటే 1 కంటే పైన ఉంటాయో అలాంటి వాల్యూస్కి ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ. ట్రూ అని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్, బూల్ ఆఫ్ -23. సో ఇప్పుడు ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ. సో 0 అయ్యే నెంబర్స్కి మాత్రమే ఫాల్స్ అని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇంటీజర్ నుంచి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఫ్లోట్ నుంచి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, బూల్ ఆఫ్ 10 ప్లస్ 4j. సో 4j అనేది కన్వర్ట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్వర్టెడ్. బూల్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ 0j అనేది కన్వర్ట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్, స్ట్రింగ్. బూల్ ఆఫ్ 10. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ. నెక్స్ట్, బూల్ ఆఫ్, సో ఓన్లీ సింగిల్ కొటేషన్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను నేను. ఓకే, అందులో ఎలాంటి వాల్యూస్ని కూడా మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఎలాంటి వాల్యూస్ లేకపోతే 0 అని అర్థం. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. సో బూల్లోకి మనం ఎలాంటి డేటా వాల్యూస్నైనా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అన్ని డేటా ఐటమ్స్ కూడా బూల్లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ఎలాంటి వాల్యూనైనా కూడా మనం స్ట్రింగ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి str అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాం. సో str ఆఫ్, సో స్ట్రింగ్ అనే వాల్యూస్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, దోస్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్స్. సో 10 అనేది ఇంటీజర్, 10 అనేది ఇంటీజర్, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్. ఎస్, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్. సో 10 అనేది స్ట్రింగ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, str ఆఫ్
5. ఓకే, సో 12.5 అనేది ఫ్లోట్, సో అది కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కన్వర్ట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సో 12 ప్లస్ 4j కన్వర్ట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ ట్రూ. ట్రూ అనేది కన్వర్ట్ అవుతుందా? ఎస్, కన్వర్ట్ అయ్యింది. ఎలాంటి డేటా ఐటమ్స్ అయినా కూడా స్ట్రింగ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి. వై? బికాస్ స్ట్రింగ్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫాబెట్స్, డిజిట్స్ అండ్ స్పెషల్ సింబల్స్. అన్నీ ఇందులోకి అలో అవుతాయి కాబట్టి ఎలాంటి డేటా టైప్స్ అయినా కూడా స్ట్రింగ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఎనీ అదర్ డేటా టైప్ ఇంటీజర్, you need to use int function. If you want to convert any data type into float, you need to use float and complex function, bool function, and the last one is str function. Okay, so I hope it is clear. If you want more videos from our channel, please do subscribe my channel. Thank you.